ఈ రోజు మనం చేయబోయేది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఎపిసోడ్. అది కూడా ఏంటంటే మన ఫేషియల్ మసిల్ ఎక్సర్సైజెస్. ఫస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మనం షోల్డర్స్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుందాం ఈసారి. సో విల్ స్టార్ట్ విత్ షోల్డర్, జస్ట్ స్క్వీజింగ్ ఇన్ అండ్ స్క్వీజింగ్ అవుట్. ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి 1 2 3 గో. 1 and out. షోల్డర్ కర్వ్ చేయండి and out, curve and out. See from the side. 4, very nice. So back shoulder anta squeeze out. 5, fantastic. Next ఏంటంటే మనం ఇక్కడ నుంచి మన హ్యాండ్స్ లోపలికి వెళ్ళిపోదాం బికాస్ ఇట్స్ ఆల్ ఇంటర్కనెక్టెడ్. ఓకే, సో సింపుల్ రిస్ట్ వర్క్. 5 4 3 2 and 1. Nice. Same thing on the left side. 5 4 3 2 and 1. Fantastic. Same thing down చేద్దాం. 5 4 3 2 1. Nice. Same thing left down. 5 4 3 2 and 1. Fantastic. Next మనము మన ట్రైసెప్ స్ట్రెచ్ లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఓకే, సో బేసిక్లీ సింపుల్ ఎల్బో టచ్ చేసి అండ్ పుల్ అండ్ చిన్ అప్ పెట్టుకోండి. బ్యాక్ ఇంత స్ట్రైట్ ఉండాలి అండ్ బ్రీత్. 5 4 3 2 and 1. Fantastic. Same thing mana left side. Let's go. Chin up. 5 4 3 2 and 1. Fantastic. So first is very simple. Manam head top nunchi chin kinda daaka vaddamu. So first hands waist meeda pettukundamu and forehead exercise. Very very simple. Ikkada nunchi just and down and down and down. So అదే నవ్వుతూ కూడా చేయొచ్చు. మౌత్ రిలాక్స్ పెట్టక్కర్లేదు. జస్ట్ లైక్ ఒక ప్లెజెంట్ ఫేస్ పెట్టుకుని వీ కెన్ డూ ఇట్. ఓకే, లెట్స్ గో. 3 2 1. 1 2 3 4 5. నైస్. సో నెక్స్ట్ మనం మన చీక్ బోన్ ఎక్సర్సైజ్ చేద్దాము, విచ్ ఇస్ వెరీ సింపుల్. ఈ రెండు చీక్స్ పైకి తీసుకెళ్ళి డ్రాప్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఇట్స్ లైక్ అ వైడ్ స్మైల్, కానీ టీత్ ఓపెన్ చేయకుండా జస్ట్ లైక్ లిప్స్ టుగెదర్ ఉండాలి. 3 2 1 and go. And 1. Nice. 2 3. Nice. 4 5. Fantastic. Next మనం చేయబోయేది ఓకే లైక్ అ ఫిష్ మౌత్. సో ఈ మన చీక్ ఉంది కదా, ఆ చీక్ని లోపలికి సకిన్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, సో 3 2 1 and go. And nice. And 2 3 4 5. Nice. That is good, right? Yeah. Fantastic. Next మనం చేయబోయేది మన డబుల్ చిన్, అంటే ఈ నెక్ మసిల్, which is very simple. Just స్ట్రెచ్ చేసి రిలీజ్ చేస్తాం పైకి. సో ఇలాగ స్ట్రెచ్ చేసి ఈ మౌత్ని పైకి తీసుకెళ్ళండి లైక్ అండ్ డౌన్. సో ఇక్కడ మసిల్ అంతా బాగా స్ట్రెచ్ అవుతుంది. సో అక్కడ ఉన్న డార్మెంట్ అంటే స్లీపింగ్ మసిల్స్ అన్ని వేకప్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, 3 2 1 and go. And 1. Nice. And 2. You have to feel the stretch అండి, చాలా డీప్. And 3. Lovely. And 4. And 5. Mouth closed always. So last and final move. అన్ని స్ట్రైట్ చేసాం కాబట్టి లాస్ట్ వన్ హారిజాంటల్ చేద్దాం. ఓకే, సో మన జా లైన్ ఈ మసిల్ అంతా లెఫ్ట్ అండ్ రైట్. ఓకే, లైక్ సో బేసిక్లీ యాంగ్రీగా ఉన్నప్పుడు లేకపోతే బొంగమూతి పెట్టుకున్నప్పుడు మనం అంటాం కదా అని. సో బేసిక్లీ అంతే. సో మన మూతిని లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ మూవ్ చేద్దాం. ఓకే, లెట్స్ గో. 3 2 1 and go. Left and right. Nice. Let's go. And right. 2 3. Nice. 4 5. Awesome. Until then, keep watching Get Set Fit.